every Monday, we give a brief on the state of security and operations we have had in the course of the week, but also matters we feel are of importance that we need to share with the general public or the community out there. I would like to begin with actually a kind of information or briefing to the community, or a warning, like I've said. And in particular, this one comes against the intelligence information we've been receiving as police. There are numerous victims who have fallen, or victims of fake pastors and traditional healers. So by the time I came to air it here, it is something we felt that we should bring it out to the community because it is something worth talking about. These healers solicit significant amounts of money and property from their victims. Our preliminary investigations have revealed the following patterns. These individuals pose as religious pastors during the day, but transform into traditional healers at night. Their places of worship often include traditional shrines. When victims, and this is the gist of the matter, now at some point the victims realize that they have fallen for a hoax. And now these people resort to making threats. Some of the threats are actually death threats. Now, police has taken some steps, and as we speak, we have already identified a number of these suspects, but I was advised that we first hold on issues of exposing as our investigations go deeper, because we have identified over 15 prominent fraudsters of this kind. And our investigations are still going on. Our intelligence is digging deeper into them. But in the meantime, we call upon the general public to take note of these fellows, because they are soliciting as many people as possible, as many gullible citizens as possible. Whoever fails to detect them falls victim. They take a lot of property, they take land titles, and you see, they come in the image of faith. Pastors, healers, people with the divine intervention. And so very many people have fallen victim to them. So for now, this is the only information I will provide. Then at a given time, that's when we shall make some arrests and also expose the suspects. The second issue I wish to share with you is the operational in nature. On Friday, 28th, police in Rengo, with the help of local leaders, carried out operations in areas of Colombia, Nakatete, and Chitakomaga village. That's in Mabirizi Parish, Rengo Sub-County, Rengo District. Here they netted 7, with a lot of marijuana, but most important, the team there asked me to pass
thanks to the local council leaders who helped in this operation. Now, in the same Rengo district, yesterday, on 1st March, they received information from an informant about suspected stolen motorcycle number plates in the plantation of one Jumba Rashid, a plantation with both coffee and bananas. Now, this Jumba was already in police custody for a related robbery case involving a motorcycle. So, police conducted a search in Rweyebere village, Rwengo rural sub-county, again with the help of the local community members. That's the LOC. So they recovered a number of number plates. I think I can just read some, like UFC 520W. They also recovered UFH 779X, UFN 559V, and UFH 963. The team then proceeded to Mirembe village in Ndagwe sub-county, where they joined forces again with the local councils of that area. A search in the suspect's house was conducted, where they got a motorcycle key, 3 broken motorcycle number plate guards, 1 side mirror, 3 spanners, remains of a burnt motorcycle, and a hidden motorcycle number plate, UFC 057C. The photos are provided. We shall share them with you and as well as on our platforms of the suspect and the recovered number plates. But the message still is we want to thank the local council for standing in, because our message has always been that the communities out there have this information or are more privileged to know what happens on their community than police, which is slightly scattered. Now, when they share with us, we carry out these operations and we yield a lot. Like, for instance, these number plates are going to give people who have lost their motorcycles an opportunity to look for them, to have a beginning point. But equally, getting this man or fishing him out of public is something very crucial, because you can see the number of number plates just one single man has. So that one is that from Rengo. Then we also had an operational incident in Mbarara City. There have been numerous attacks on students of Bishop Stewart University. So this information reached police, and it carried out operations where they managed to net 18 male and 4 female suspects. So these groups are in our custody. We want to reaffirm that we shall be providing adequate security to the students of BSU, but equally, whenever there are any suspicious activities or persons around their areas, we always request that information is passed to our police so that these operations are carried out. Then we also had incidents. Now these incidents involved mainly aspects of mob action in Muramba LOC1 and LOC2.
of Bugoye Sub-County, Kasese District. Residents intercepted suspected coffee thieves. So a mob reached one suspect who was identified as a male in his late 20s and recovered half a sack of coffee from him. Another suspect was caught carrying coffee on a motorcycle but escaped on foot, leaving behind the motorcycle and coffee. The motorcycle registration number UFN 113P was set ablaze by the mob. Now this was at Muramba 1 zone. Now the whole of that day was an active day of hunting down these thieves. So additionally, a motorcycle of registration number UFB 298M was found abandoned in a banana plantation in Ndugutu village. The recovered items, including the 3 half sacks of coffee, the motorcycles, and other pieces of evidence, were conveyed to the main station in Kasese as we carry out more investigations. It's unfortunate that mob action was carried out, because if we had arrested that victim of mob action, probably we would have made inroads into our investigations, especially with the apprehension of suspects. But also, these are very strong signs and signals to criminals that people are not taking thefts lightly. They are ready to go a mile and reach you. They are really putting the stakes high. So we discourage also criminals from engaging in these kind of acts. And equally, to remind citizens out there that theft of animals and crops, any suspect got in these acts, you will not benefit from a police bond. Well, I cannot speak for the judiciary, but I know that it would be hard also to get court bail. Police instead will put its effort in making sure that it takes whatever it is called for to process you to court. This thing of thinking that you steal, quite sure that you will maneuver your way and get a police bond, this time round is not going to be business as it has been. We also had a mob justice on in an incident where on 28th February in Akiboy village, Palisa district, Odong John from Palisa secured his sheep and goat purchased using PDM funds and put his goats at the veranda. By morning of the next day on 1st March, the goats and sheep could not be seen. It was later discovered that the stolen animals were transported by 3 individuals on a motorcycle to Olimai village in Kanyum sub-county, that is Kumi. So the Wananchi became suspicious upon seeing these 3 people with animals. So it is alleged that the Wananchi questioned them, but that these 3 fellows failed to provide satisfactory answers. The motorcycle rider fled in time, leaving the 2 behind, who were then reached by a mob. By the time our police came from Kanyum, the 2 suspects, whom we have identified as Majid, son of Omuliro, and Atojoli, son of Opule, both from Palisa, were found dead. The police recovered the stolen animals,
which are now held at Kumi Police Station. We also conveyed the deceased to Atutur Hospital for further management. The other issue to share is the operations in our Karamoja sub-region, where joint security forces, and when I say joint, usually that's the UPDF and our ASTU unit, the anti-stock theft unit. They carried out operations in Kotido and Nabiratuk districts, recovering stolen cattle. On the 28th in Kotido, they tracked and recovered 7 stolen cows, stolen by suspected Jai warriors from Aduku Angela's grazing area in Kalonglomuge. The operation also saw 1 warrior put out of action, and another one who had taken off was lynched by the mob. The forces successfully intercepted those stolen livestock and returned them to the owner. In Labiratuk, an investigation is underway following discovery of 2 unidentified bodies in grazing grounds in Morungabel and Wathungel village. The incident allegedly involved the Pokots with corrals in those mentioned areas who abducted 3 Karamajong, with 1 escaping and the 2 being found dead. We urge residents to report any suspicious activities related to cattle theft or violence to either UPDF or UPF or Uganda Police, plus also local leaders. We also discourage vigilantism and emphasize commitment to ensure safety and security for all the residents out there. Thank you for listening to me. I will repeat the same in Luganda. I will begin by once again greeting our listeners. Mwasuze mutya abatulaba era ntwala akakisa kano n'okusiima mikwano gyange from the 4th estate. Mwebale okufisanga akadde okujja okutuusaako amawulire poliisi gebeeyina ng'eyagala gatuusa ku bantu ba bulijjo. Tujja kutandika ne okuwa abantu okulabula. Usually Monday briefings zino tuzikozesa abantu abamu eyo bagwa mu buzibu nga tebamanyi, era emukutu nga gino gye tutera okukozesa okuyisaamu obubaka nga buno. Kati waliwo omuze ogubadde gulinnye, wadde poliisi tuligezaako okulaba nti tugutuulako. Waliyo abaami oba ndooza n'abakyala abeeyita bapasita. Kati emisana babeera bapasita, then ekiro ne bafuuka abasawo b'ekinnansi. Kati nga obuzibu we buli, batwala emaali z'abantu nyingi. Abantu baluuzinze ebyapa, amamotoka ne ssente cash. Babanga abasabira omuntu, bawonya endwadde, ebintu bingi, naye bw'ogenda okusaaminga byonna osanga ng'omuntu ekyapa kigenze, ettaka ligenze, amaka kwe gatudde takyayinawo. So nga poliisi intelligence yaffe yagenda ku ground
era tuyina enamba y'abano abantu kika kino be tutaddeko amaaso nga anytime mujja kuba muwulira nga tutandise okubakwatamuuko, naye nga ebyo byonna tebinaba kutuukawo, twagala okulabula abantu, okwekengera abantu bano. Bakozesa obulimba bungi ne babba abantu. So twagala okutuusaako obwo obubaka mubeegendereze. Ekintu ekirala of course kyetuba kubo kyetumanyi kye batuloopedde n'okutiisatiisa bakuteekamu. Omuntu bw'amala okubagwamu nti kati bano bafere, kati nga bateekako okutiisatiisa obulamu n'ebintu ng'ebyo. So naye poliisi tetutudde, mwebale nnyo ku ekyo. Then tuyina operations ze twakoze, era especially poliisi yaffe eya Lwengo yakozeeyo ebikwekweto. Ekyasoose yakikola ku 28 ku Lwokutaano mu bitundu bya Colombia, Nakateete ne Kitakomaga, ekyalo kya Kitakomaga mu Mbiriizi, that is Lwengo sub-county. Era awo basobola okukwatayo abantu 7 ababadde batigomya ekyalo, naye nga bayambibwako ba local leaders oba ba LCs. Era twagala okusiima omulimu ogwo ogw'aba LCs okusobola okuyamba ku poliisi mu kukwasaganya operations zino. Era twabakwata n'ebisawo by'enjaga, era nga bwe tubiina mujja kuba mubiraba ku bifaananyi byaffe bye tujja okuteeka ku mitimbagano. Era mu Lwengo baakolayo operation, kati waliwo omwami omu yali mu kaduukulu ka poliisi we bayita Jumba Rashid, naye nga ali ku musango gwa robbery. So bamukwata, kati we baba muyina ne tufuna intelligence nga 1st March. Kati bwe twafuna intelligence ng'egamba nti mu lusuku lwe olw'emmwanyi n'ebitooke mulimu number plates enkweke, era twasobola okugendayo ne tukola search ku kyalo kya Lweyebere village, era nayo mu Lwengo, ne tusobola okufunayo number plates UFC 520W, UFH 77X, UFN 559V ne UFH 963F. Ttiimu yamala n'egenda ne ku kyalo ekya Mirembe mu Ndagwe sub-county, neyungibwako ba LC, ne baaza ne mu makaage amalala we basanga nga mulimu number plate UFC 057C, ekisumuluzo kya piki, side mirror, spanners n'ebintu byonna ebiraga nti ono alina okuba omulimu gwe gusinga gwali gwakubba zipiki. Ebifaananyi bye nabyo tujja kubibawa ebiri ku mitimbagano tubiina. Then operation endala waliwo gye twakoze Embarara City mu Kakoba division, Remigina, Rentobo ne Kasengeje areas. Kati eno waliyo university gye bayita Bishop Stewart. Kati waliwo abaami n'abakyala ababadde bateeganga abaana abo nga bagenda okusoma, oluusi nga baba bavaayo. So wano poliisi yakolamu ekikwekweto bwe yamala okufuna reports ezo, n'ekwatamu abasajja 18 n'abakazi
bana. So eyo mbalala yo era just kyetusaba nti abantu buli we baba bayina okwekengera okw'abantu ng'abo bategeeze nga poliisi tulabe nti bino ebikwekweto bikolebwanga. Then waliyo ne zino izo story zikwatagana mainly ku mob action, okutwalira amateeka mu ngalo, nti mu district ya Kasese ku Mulamba 1 village ne LC1 ne LC2 mu Bugoye sub-county wano waliwo abaami abali ku piki nga bali babba emwanyi. Kati bano bwe babakwata omu yadduka naye omu ne basobola bakita okumumiza omusu, ne bamumiza omusu naye nekwata ne piki ye ne bagyokya. So then waliwo n'omulala naye yadduka, actually ono yadduka piki ye gye bayokya UFN 113P, eyo yo bagyokya ku Mulamba 1 zone. Then waliwo ne piki endala nayo gye bakwatira mu kifo kya Ndugutu, ndoza nayo oli yadduka n'agirekawo UFB 298M. So mu story eno baamiza omulusu, abalala ne badduka, naye abadduka balekawo ebizibiti by'ensawo 3 ez'omwanyi n'ezo pikipiki ze muwulidde zetwogeddeko. Era omulambo gw'oli we bayokya twagutwala mu ddwaliro, then ebizibiti ebirala ne tubitwala ku Kasese main police station. Era mob justice teyakomaawo, naye ne nga February 28 ku kyalo kya Okiboiboyi Palisa district, omwami omu Odongo John yali afunye embuzi ze zaguze okuva mu sente za PDM. Embuzi bwe yaziteeka ku lubalaza ku makya teyazisangawo. Kati abaami 3 babakwatira mu Kanyumu sub-county ku kyalo kya Olimayi mu Kumi district. Kati bano bwe babakwata bawanayinki ne baagala okubabuuza embuzi gye bazijje. Omu eyali avuga piki ye yabuukako n'adduka, naye bano ababiri bo tebalutonda, era nabo ne babamiza olusu, nga mwe mwali Majid mutabani wa Omuliro ne Atojoli mutabani wa Opule. Era bano nabo ne tubatwala mu Atutuk Hospital ku bya postmortem, n'ebizibiti tubiina ku poliisi. Then wanji oh yes actually mbadde nkireseeyo naye it's very very important. Twagala okulabula nti mulaba weekend eno ababbi bw'emmwanyi n'embuzi tebyabatambulira bulungi. Weewaawo tetusaba nti omuntu yenna alina okuttibwa, naye oluso nammwe kye mulina okumanya nti abantu tebajja kitwala very lightly nga gw'ogenda muli nobba. Naye kye tubasaba nti maybe bwe bakukwata bakutukwase. Ate tulina n'okubajjukiza, wayinza okuba waliwo abeerabidde, nti tetukyagaba bond ku babbi b'ebisolo n'ebirime. Ogwaffe amaanyi tuteeka mu kulaba nti tuprocessinga file n'ogenda mu kooti. Ate n'akatono kemanyi ne mu kooti
oyinza kizibu nnyo okufuna bail. So tubasaba obubbi buno obw'ebisolo n'ebirime bw'oba ng'okyenyigiramu manya nti tebikyali biri ebyedda biwali olowooza nti okolamu kano nakali enkya n'ofuna bond. No way. So twagala okulabula okwo. Then twagala also okubatuusaako ebifa mu Karamoja sub-region nti eyo forces zaffe eza UPDF ne police anti-stock theft unit bakolayo ebikwekweto ku babbi b'ente be balooza baali ba Jai warriors abagenda mu kibuga kya Aduku Angela oba ekyo tukiyita ekibuga mwe balundira ente mwe batereka ente z'omu ekiraalo ne babbayo naye poliisi aba joint forces zaffe zasobola okuwasaganya ne ba warriors abo ne tusobola mu luzungu tukiyita putting out of action. Omu mu ba warriors teyalutonda. N'ente 7 ne tuzirecoveringa era ne tuzidiza nannyini. Naye ne ku kyalo ekya Morunga Bell ne Wathungel eyoyo mu Nabiratuk ba warriors batayo abantu 2 abakaramoja era ekyo kyo kyali kibi. So ba warriors bano baali ba Pokot era ne baddukayo ne batolokayo n'ente. Naye tukyakola operations zaffe era nga tugumiza abantu nti operations zikyagenda maaso. Tujagezaako nnyo buli kimu ekisoboka okulaba nti tukuuma abantu n'ebintu byabwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. So we can go for questions. Yes, Bwana Mutebi. Bali mu ggwanga lyonna naye abasinga bali mu the Greater Kampala Metropolitan Area. Wakiso, Kampala, Mukono. Ndowooza bwe mba lisinalayo bulungi maybe n'empigi bayinza okuba mwebali naye nga abasinga bali mu the Greater Kampala Metropolitan Area. Yes, sir. Nsooke mpandiike. Njagala okutangaza emijaati eyo eggwa mu poliisi eggwa mu magye. Bw'eba eggwa mu poliisi ani avunaanyizibwa operations zaabwe naddi bwe bajja mu field okwasaganya embeera ebeera entuuseewo. Maybe ekirala kye njagala okumanya ekyomuserikale Charles Bahati agambibwa okuba nti yashootinga one of the motorists around Sharpeville sometime back Alpha with the investigations. Oba nakyo ekyetaagisa omukwata mu luddewo. Okay. Maybe an update on that. Kale. Yes, sir. Afande, ku nsonga y'abasumba abasangizi mugenzi okukikola kino nakitegeeza mulina abazze bebemubunya oba munya bebisimbi misango y'ebigadi bafunyeko okutuuka kuekyo zibadde mmeka maybe abo abakoseddwa mu basumba abasangizi. Okay. Yes, sir.
Okay. Yes. Yeah, is that all? I think we can go with that. Eh? Eh. Okay. Kansooke nekya journalist yali wa top TV. First and foremost, obudde obwo bwonna mbadde siriiwo, naye kansooke n'okutuusa okusaasira kwange eri journalist oyo, kubanga anyi nti obulumi bwe yayitamu, aye n'ekirala nti tuba twagala embeera where we operate naye nga tewali kukosebwa kwonna. Actually teri muntu yalibadde akosebwa in any form of situation. Naye embeera teyali nnungi kubanga it became an altercation, and in that situation nafuna obuvune. The difference is that because sinaba kufunako any briefings about the investigations and how far they have gone since that incident occurred. Maybe, but I doubt whether, Luke, could you be having any information that could have... but it's better we first get information. What exactly is transpiring as far as that matter is concerned. Then, katika ntandike n'Oluganda nja kumaliza n'Oluzungu. Then maybe ekyo ekiddako kye abuuziza ku kya JAT. JAT is standing for Joint Anti-Terrorism Task Force. Bwe bagamba nti joint, kiba kitegeeza nti tukolegana awamu ffenna ng'ebitongole by'eddembe. And JAT is not an illegal, si kitongole nti tekiri mu mateeka. I think bw'owetegereza maybe abantu bwe baba baagala okulaga is bw'oba weemulugumya ku enkola y'omukozi wa gavumenti yenna, waliwo emitendera mingi nnyo gy'osobola okuyitamu without necessarily okugamba nti maybe ekitongole kino tekiri mateeka, ani yakitondawo, no. Eyo tesobola kuba debate kati. Debate eyina kuba is ekikolebwa kituufu oba si kituufu. Bwe kisiba si kituufu, tuyita mu mitendera ki okulaba nti tugonjoola oba tumakinga sure nti abantu ababa bakoze ekintu ekitali mu mateeka baleetebwa mu gundi. At the moment, maybe akatono ke sijja kubabuulira details because sometimes si mulimu gwange kutandika kubabuulira akulira JAT yono. No. Sometimes we must maintain some level of privacy. Naye manya nti it is a Joint Anti-Terrorism Task Force y'ebitongole ebikuuma ddembe. Bwe muba mwemulugumya nga muyina obuzibu bwonna about JAT nga JAT, then you can always just move forward and bring your complaint forward. Kati,
nga bwe nkugambye nti mbadde siriiwo, so mbadde siina any information about ki ekibadde kigenze mu maaso kubanga ne press conference yali wano saalimu. So kye tugenda okukola is I'm just going to pick it from there ntegeere how far it has gone kubanga otherwise any information gye nkuwa kati nja kuba nkola speculation. So kyekyo kye njagala okuwa. Then waliwo abuuzizza ku kya Bahati omupoliisi eyakuba omwami we baali bayita Semwezi amasasi ku Sezibwa Road. Bahati yadduka ne tumulangisa. Usually bwe tulangisa omuntu tuba tutegeeza abantu nti bw'omulabako yonna gy'ali mukwate oba yita poliisi ejje emukwate. Usually mu ba suspects waliwo oluusi ba suspects we badduka. Omusango gwa Bahati si gwe guba gusoose. Waliwo bwe tukwata omuntu, waliwo oluusi omuntu omuzi w'emisango bwadduka. Oluusi wayitawo akabanga katono ne tumukwata, waliwo n'abantu be tumaze emyaka 10 nga tunoonya. So it is not new omuntu asobola okudduka. Waliyo n'abaddukira wabweru, abantu badduka ne badduka okulaba nti tebabakwata ne beekweka. Naye we tunaamukwatira wonna twayeyama nti tujja kukola ki? Tujja musimba mu mbuga z'amateeka. Then waliwo era abuuziza ku byaba pastors. Pastors nga bwe muwulidde enjogera, waliwo information emu we twagala tusooke tukome for now. Kubanga abadde abuuza muyina emisango kubanga kati wano nja kuba ngenda mu record ate bye mbadde saagala kwogera mbyogere. Nze mbagambye nti abantu beekengere, manye nti already information tuligi investigatingako era bwe tunaaba tufiiringa that it is ready tugenda kutandika okubalondamu. Kubanga wamu kyekimu ky'obuuziza nti abantu bakafiirwa ssente mmeka. These are details of investigations. Leka tu just for now passing on information to the people that waliwo akabi akali mu maaso awo. Then waliwo ambuuziza ku kya NUP. Ekitebe kya NUP joint forces bwe zaakola search. Yes, zaakola search. Kyemanyi nti waliyo ebintu ebimu bye bajjayo from ekitongole ne babitwala ng'ebizibiti, naye sinaba kufuna briefing mpya ku byali bintu ki, byali bimeka. Era I can't comment about the quantities n'ebintu bye bajjayo. Then ndugu obuuziza ku kya students abaabula. Look, do you have any answer on this? Students, but I don't have that information. Kale, that one Luke will give an answer or a feedback. Ekisembayo bwana Mutebi abuuziza nti abantu ennaku zino nga babaliikinga nnyo. Okay, statistics si nti zeeyongedde nnyo, naye usually ndeeta sample zino oba example zino okumakinga sure nti abantu tubajjukiza. Si nti mob justice yali awo atiisa, naye buli bwe kibaawo tuba twagala tutegeeza abantu nti si kintu kirungi. Ensonga ku lwaki bakola kye bakola kino. Of course ekintu kye mulina okumanya is usually ekisinga okuvuga abantu okola mob justice ziba emotions. Abantu bonna abasinga fenga mu experience yaffe of policing bwe bakwata omuntu obusungu buba bungi, era usually ekitera okutaasa bwe wabaamu abantu 2-3 ababa
respectable mu group eyo abasobola okuwonya abantu. Waliwo omuntu ajja n'akuba ne victim ettaffaali nga tamumanyi, nga tamanyi na kye bali munenya. It is kind of group behavior. Abantu bwe batyo buli we batera okubeera mu situation eyo bwe batera okweyisa. Era just nti tuyita usually mu kusomesa okumakinga sure nti abantu bategeera obulungi obuli mu kutwala omusibe n'omuwaayo mu mikono gya poliisi. Ne tumala ne tubasomesa n'obubi obuli mu nga twakukutte, because kati ne tumala tukukwata nga perpetuator wa mob justice tukuteeka ku musango gwa murder. Naye ng'oluusi n'omuntu w'oli okutta tomumanyi, ate nga oluusi basse n'abantu abatalina misango. So ekyo usually tukozesa okusomesa. So I think give you the English version about let's begin with our journalists. I would like to first convey my sympathies and also sympathies of our Uganda Police Force, because under no circumstances should anybody get hurt in situations of this kind. It was unfortunate. So we wish him quick recovery. Somebody has asked us whether there is an investigation. I have not made any communication or been privy to any information in respect to this, because if I am to confirm an investigation, I must be told that it is there. I don't have that information yet, but it was an unfortunate situation. And we have always, I am one of the advocates that we should have a very cordial relationship with the journalists so that we all do our part. You play the role of the fourth estate, even in volatile situations which have bearings of public disorder. We don't at any one point view you as a protagonist. Not even those rioters. The rioters in our public order management doctrine, they are not our enemies. As in our police training, they are momentary opponents. That's why we try as much as possible to limit collateral damage and concentrate mainly on achieving the operational objective. So it was unfortunate, but I will be more comfortable commenting about the investigation on the basis of a concrete fact as to whether it is being done, by who, and how far. So that is professionally what I can limit myself to. JAT. JAT stands for the Joint Anti-Terrorism Task Force. The details of JAT I may not share all, but for your consumption, it is a legitimate security establishment. The only debate that is entertainable can be as to the quality of a particular action at a given date. And my appeal is, when you are uncomfortable, either as an individual or a group of individuals, seek redress. Seek redress. Uganda has a very open platform for addressing discomforts, and that is precisely what I would advise, so that we divert. I can see people were concentrating on its legitimacy.
If you want to contest its legitimacy, there is still a law, a legal procedure through which you can question as to whether it is a legitimate security establishment or not. But it is. 2, I would like to comment about somebody who asked about the pastors in detail. We particularly reserved some details as to who are the victims, how much has been lost, how many cases are you handling. I gave this information about them just to particularly tickle the public that there is a looming problem. People are losing wealth, people are losing land titles, people are losing hard cash, threats are being issued, and that avoid this kind of people. But when you are in that sort of predicament, come out to police and report. But also take note that we already have a number of them on our radar. And when we feel it necessary or deemed fit, we shall come out and make some arrests, expose them, and prosecute them. Then and equally, somebody asked about their spread. These pastors stroke fake traditional healers are mainly in the greater Kampala metropolitan area. They are there. They are in areas of Wakiso, Mukono, Kampala, and a few spread in other upcountry areas. But we shall be coming out with a concrete picture when now we start biting hard on them. Somebody asked about the search at the NUP offices. A search was done. We carried out a search. I have not been yet given details of the outcomes, what particular items were got from there and in what quantities. So I am disinclined to give a comment at the moment about those details. Then the issue about the students who got lost, I think Luke will give a brief on this. Yeah, finally, Bwana Mutebi asked about the high incidence of mob justice. Mob justice, I may not necessarily say that there is an incremental registration of statistics of mob justice, but I acknowledge there is mob justice. And whenever those incidents occur, I bring them out, particularly to send signals to our community. One, that we condemn it because it interferes with investigations and curtails us from accessing some critical criminals whom we would have got if we had an interface with the victims of mob action. Then also, we always try as much as possible to re-echo the same message so as to discourage the vice on the account that it is criminal, and once got, the consequences are usually very, very severe because this is purely murder. So I think that is mine for today. I'd like to thank you very much for paying attention to me. We shall be interacting further. Thank you very much.
Good morning. Let me start with an incident of mob justice that was reported yesterday at around 10 p.m. In the evening. We received information of ongoing mob justice in areas of Chinonya, Masanafu Zone, Luvia Parish in Lubaga Division. It is alleged that two border riders snatched a phone from a yet-to-be-identified female adult. This female adult made an alarm. They were traveling on a motorcycle UFE 321Q. She made an alarm. The community put up a chase because the road is having a lot of humps. They fell down. The community picked one of them who's yet to be identified and beat him badly. We only found a dead body, which we transferred to City Mortuary Mulago. The other suspect fled the scene through a clinic and still on the run. Now, what is peculiar about this is that upon further inspection of the motorcycle, under the seat, we recovered a very sharp panga, which means these are part of the gangs that move around terrorizing people using pangas in the night. It's unfortunately that he lost. It is unfortunate that he lost his life. We could have used this information through interrogation, the information we get from here through interrogation, to maybe arrest more suspects. What we can only tell members of the public is that the police will continuously condemn acts of mob justice and urge the public to report suspected criminals to authorities for lawful action. This investigation is ongoing, and we shall give you more details when they become available. Now, there is a police appeal specifically to the story of the missing children in Wakiso. We are appealing to members of the public to help us identify or know the whereabouts of two children. That is Nembabazi Irene, 9 years of age, and Nuwabasa Elisa, 5 years of age. It is alleged that the two children went missing or escaped. That one we are yet to understand, according to the school. Escaped or went missing from school. That is a school called Uganda Matters Junior School, Chikokiro, in Wakiso district. We are appealing to anyone out there who has information to report to the nearest police station or call the police on number 0772 646 348 immediately when they sight these children. They have been missing since the 21st of February, and they went missing from school premises. Our findings indicate that the school has over 400 children, and they only have one security guard. Also, the part where the dormitories are, they have no fence, so it can be easier for the children to go out of the school and come inside the school. So the safety of school is also of the children at school is also questionable. But according to the history of the parents, what we know about the children is that they were studying from Chiruhura, and according to the parents, they would always escape from the school. So they decided to bring them as far as Wakiso to study from there, maybe to deter that vice from happening. So that's why there is suspicion, according to the history that was there, that these children could have escaped from school. If there is any other information that we shall recover other than the escape, we shall be informing you. However, now they are reported missing, and we are appealing to anyone with information to come forward and give it to us. There is also there are also cases of aggravated robbery that we are investigating. This is an incident that happened over
that happened on the 28th of February. That is the night of Friday morning. These incidents are being investigated by our police in Kasangati, and we have put up a manhunt for these assailants. Within that night alone, they attacked 3 homes, one belonging to a Reverend Chakuragira Samuel of Wabitembesel. This was at around 1 a.m. in the morning. They forcefully gained entry, assaulted the occupants of this house, stole various items from phones, TVs, household electronics, and also stole a car belonging to this reverend, which we are also looking for. This is a Toyota Gaia UAT319U. Now, they were probably using motorcycle when they came to steal from the reverend. They had an upgrade. Now, they upgraded to a vehicle which they went to the home of one of our police officers. He's attached to Oyam police, but he stays within the areas of Sanga, Nasesel, just within the same area. And in his home, money was robbed, a TV, and other items. Later on, they went to a home of a UPDF officer and stole a laptop HP which belonged to the UPDF, a TV, and all these items were put into the same vehicle, because the reports we get to the same these 2 other crime scenes indicate that it was a black vehicle and the make was the same. However, the witnesses could not identify the number plate, the 2 crime scenes, but it matches the vehicle that was stolen from the Reverend's house. So investigations are ongoing, and we responded to the area. We are rigorously investigating the matter. There are some leads, and we shall be informing you on our next step. Since then, we have not registered any incident within the area, but we would like to caution members of the public that probably because of the heat wave and all of that, some of us are leaving our windows open, our doors open, and these criminals are gaining access to our homes like this. So we can only appeal to the members of the public, especially within the areas, to start neighborhood watch and also inform the police whenever they see suspicious persons in the area. We have also embarked on increasing the number of foot patrols within these affected areas, and we shall be informing you our next step of action as soon as possible. Muruganda. Waliwo agambibwa oba ateebereza okuba omubbi eyatiddwa abatuuze ab'Emasanafu mu Lubya Parish wano mu Lubaga Division. Omuntu ono tannategeerekeka naye olunaku olwajja ku ssaawa nga 4 ez'ekiro. Poliisi yafunye amawulire nti waliwo omuntu yabadde attiddwa abatuuze ng'onabadde bamuteebereza okuba era omubbi. Kigambibwa ono ng'ali ne munne nga batambulira ku piki namba UFE 392Q. Banyakuddeko essimu ku mukyala era ne badduka. Abatuuze basobodde okuba nti nno babagoba era ne babakwata, ne bakwatako omu. Ono omu gwe baakutte bamukakkanyeeko mpaka bwe yafudde, omulala ye yadduse. Kunoonyereza ko kukyagenda mu maaso. Ekyenjawulo ekiriwo nti bano twali tumanyi banyakuzi ba busimu, naye okwetegereza pikipiki obulungi wansi w'omutto wabadde watambulirayo ejjambiya nga mpya. Kyatuleetedde okulowooza nti bano abantu si ba bulijjo, si banyakuzi ba busimu ba bulijjo, bano bantu abatambula ekiro nga batusa obulabe. Abo ba ku bavuzi ba pikipiki, abantu aba bulijjo n'abalala. Kunoonyereza ko kukyagenda mu maaso, naye twagala wadde omuntu ono yabadde mukyamu
twongerera ddala okukumira ekikolwa eky'okutwalira amateeka mu ngalo. Oba oli awo abakuba nti no yaleeteddwa n'aweerwa poliisi twandimuggyeemu ebibuuzo ebisingako ku ebirabibwako mu maaso abantu bye badde balabako n'amaaso gaabwe. Kwaffe twasobodde okukebera wansi wa piki twasanzeyo ejjambiya. Oba oli awo alina akabinja kakolagana nabo abatigomya ebitundu bino mu Kampala n'okuba nti no beenyigidde mu bubbi obusingako singa yabadde akyali mulamu. Emboozi ey'okubiri twagala okusaba abantu abannakampala bannawakiso bonna nti waliwo abaana abanoonyezebwa abali babiri, kuliko alina embabazi Irene alina emyaka 9 nekubako ne Nuwabaasa Elisa alina emyaka 5. Bano bagambibwa okuba nti no baabula ku ssomero kwe baali basomera erisangibwa Kasengejje Road mu Wakiso, era nga essomero lino baliyita Uganda Matters Junior School Kikookiro, lisangibwa mu Wakiso. Basembebwa kulabibwako nga batambula okudda e Nansana, kuba olwo tebannaba kuddamu kulabibwako. So tusaba abantu okuvaayo kwatira awamu tulabe nti n'abaana bano bazuulibwa ne batwalibwa ku poliisi eri okumpi, oba okuba ku nnamba 0772 6 46 348. Ku bye twakazuula ku nsonga y'abano abaana okubula, kigambibwa essomero lirina sikaali omu ate nga lirina enamba y'abaana 4. Essomero lino tebaliteekako kikomera bulungi kumalayo, era nga wali ebisulo abaana bano badde basula, omwana asobola oyingira n'afuluma nga bw'ayagala. So yes yonga essomero litegeeza abaana bano baatoloka, naye of course balina obuvunaanyizibwa okuba nti nno bakola ki, balina obuvunaanyizibwa okulaba nti nno bakuuma abaana bano okumanya wawe batambulira nawawe babayise. So n'olwekyo tukwatiriganye wamu n'essomero n'abazadde okulaba nti no tumanya abaana bano we bali, naye ku kye twategeddeko okuva eri abazadde nalwaki tulowooza nti nno baatoloka, batutegeezezza nti abaana bano baali basomera Kiruhuura mu disitulikiti y'Ekiruhuura, naye ng'omwana omu naddala omukulu ng'ayagala nnyo okutoloka, era okubaleeta wano e Wakiso babadde balowooza nti engeri gye kiri nti ewaka oba e Kampala wano ayinza obba talina gw'amanya ali awo ayinza obutatoloka. So weewaawo tobula tulina ekirowoozo ekyo, tewannajjawo mbeera eraga nti oba abaana baawambibwa oba ki, oba waliwo ekyabatuukako kye tutamanyi, okuggyako okuba nti nno tebalabika ate bateebereza okuba nti nno badduka ku ssomero. Kunoonyerezako kukyagenda mu maaso, tujja bba tubawulira ebisingawo banaaba waliwo ekipya, naye nga tubasaba okutuwa amawulire gonna ageekuusa ku baana bano. Waliwo obubbi bwe tunoonyerezaako, waliwo ababbi balumbye amaka 3 mu kiro kimu ku bitundu by'e Kasangati, era ng'obubbi buno bwali ku Lwakutaano, obudde bwali bwa kumakya, nga omu gwe basooka okulumba bamulumba ssaawa 7 ez'okumakya. Ono ye Reverend Kulagira Samuel asula mu Wabitembe Seeru. Ababbi bayingira mu maka ge ne bakuba abaalimu nk'otadde naye, era ne bavaawo n'ebintu eby'enjawulo muli amasimu, ssente, TV n'ebintu ebikozesebwa mu nnyumba eby'amasannyalaze. Ekirala kye babba yali mmotoka UAT 319U Gaia, mmotoka nzirugavu. Kati kigambibwa okuba nti bwe baali bajja ono bayinza obba batambuza bigere oba batambuza piki nga waliwo yabasuula. Kati baafuna bwe babba emmotoka ne balaba nti ate eno esobola okusitula omunyago omulala gusingako gwe babbye, ne balumba amaka amalala 2. Amaka agaasooka okulumbibwa gaali ga musirikale wa poliisi, ng'ono omusirikale waffe akolera oyaamu naye nga famire ye eri eyo Musanga Wadi Nasesero, era ne bamubbako ebintu omuli amasimu, ebikozesebwa ewaka ne ssente. Bwe baavaawo ne badda mu maka g'omujaasi wa UPDF, naye ne bamubbako laptop ya UPDF HP, bamubbako ssente n'ebintu ebirala.
era nga baalabako n'agaabwe ku mmotoka eno bagamba tebaalaba namba plate naye enkola yagaya ate enzirugavu, kitegeeza okuba nti nno ababbi bano be bamu. Tutaddewo kaweefube okuba nti nno tubalondoola, era waliwo bwe tutuuse, tetujja kunyumya butya bwe tuli mu balondoolamu, naye nga ng'oggyeko ekyokuba nti nno tubalondoola tubakwate, twongeddemu n'amaanyi mu kaweefube okukola patulo okulaba nti nno tufungiza ababbi abatambula obudde obw'ekiro. N'abatuuze mu bitundu mwe tubeeramu tubasaba nammwe okuteekayo amaanyi kulaba nti nammwe muteekako okwekuuma okusookebwako. Ensangi zino abantu abasinga tusula amadinisa maggule olw'ebbugumu eringi, abamu n'enzigi tuleka nzigule. Kati ababbi bakozesa akakisa kano okuba nti nno bafuna access mangu okuyingira ennyumba zaffe ne batubba. N'ekirala kyetuyita neighborhood watch oba gye bayita mayumba 10 nayo yandizzeemu, abantu ne batandika okuba nti nno obukuumi obusookebwako basobola obbwewa nga bakwataganamu n'abapoliisi mu bitundu byabwe okulaba nti nno twewa obukuumi. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ku nsonga y'omwana agambibwa okuba nti nno yeetugira ssomero erimu wano emukono Seta High, tetunafuna bujulizi bulala buyinza kulumawo nti omwana ono agambibwa okuba nti nno yeetuusaako ekikolwa kino. Obujulizi obulala tebunavaayo, naye nga tukubira omulanga abazadde baba balina kyebamanyi ekisukka ku poliisi kyeyakasanga oba alipoota eva mu bakugu kyeyakasanga, baveeyo boogerezeganye ne poliisi mu kitundu ekyo ekyemukono. Njabba nyongera okutunula mu nsonga ya Lawal, mbawe update, tebadde tebannampa update yonna ku nsonga ya Lawal, naye bw'enaabaawo njabba era mbategeeza. About the issue in Seta High, where a child allegedly committed suicide, we have not found any information apart from the fact that everything points at the child committing suicide. If we recover any information, or if we receive any information that says otherwise, we shall be letting you know. A report from experts was also indicating at that. So if there is any more information, we are appealing to parents or loved ones, if they have any more information about that incident, to work with the police. But as far as we are concerned, the incident is still classified as a suspected suicide. That is all. Thank you. Good morning to everyone. We are here to update you on what happened on our roads across the country for the period of last week. Press briefing on the 3rd of March 2025. During the last week, 23rd February to 1st March 2025, a number of road crashes that led to loss of lives and injuries were registered. Motorcycle-related crashes accounted for the majority of the incidents, with 53% of the total death, followed by pedestrian-related crashes with 23% of the total death. Contributing factors were unsafe overtaking, accounted for 30% of the total road crashes. Speeding followed closely, contributing to 22%. Other significant factors included hit and run incidents. These are crashes that occur and
we don't trace for those that have caused these crashes, and then we call them hit and run. Then following two clause, this one contributed to 7%, and other factors contributed to 28%. Among the notable crashes were, on February 24th of 2025, a fatal crash occurred in Tororo when a motorcycle carrying two female passengers collided with a train traveling from Tororo to Maraba. And unfortunately, the rider and the passenger on the motorcycle lost their lives instantly, and the other passenger sustained injuries. We thus urge all motorists, including both those driving vehicles and those riding motorcycles, to exercise extreme caution when approaching railway crossings. Please remember to always stop and give way to trains, as their speed and momentum can be deadly. On February 26, 2025, a fatal crash occurred at Namataba, Mukono along Jinja Kampala Highway. A trailer carrying cement lost control after hitting a pothole while traveling at a high speed, crashing into nearby commercial structures, a stationary trailer, and a residential house. The incident claimed lives of 3 pedestrians and injured 6 others. We urge all motorists to exercise extreme caution and adhere to speed limits, particularly in urban areas. Furthermore, we urge all individuals and businesses operating alongside roads to exercise extreme vigilance and caution. This includes, but is not limited to, vendors, shop owners, and construction personnel. Remember that your safety, as well as that of other road users, depends on your ability to remain alert and aware of the surroundings. On February 28, 2025, a fatal crash occurred at Rugogo Cricket Oval opposite 4th Street along Kampala Jinja Highway. This occurred when a truck carrying soda traveling from Kampala lost control and collided with another motor vehicle and a motorcycle, which were moving in the same direction. The same truck overturned, landing on the motorcycle, and instantly killed the rider and the passenger. The preliminary investigations suggested that speed, reckless driving, and a possible brake failure contributed to the crash. We urge all motorists to prioritize road safety by ensuring their vehicles are well maintained, adhering to speed limits, and driving defensively to prevent such incidents. What has been done by the Directorate of Traffic to avert these crashes? A number of operations have been done for the period of the last week, and during these enforcement operations that were conducted nationwide resulted in the arrest of 1,041 drivers for various offenses, and the breakdown is as follows. Those driving without a valid license or with an invalid license were 279 across the country. Those arrested that had loaded dangerously onto their motor vehicles were 70, and those that were driving carelessly were 579. And these included those that were arrested at Nkumba University Junction. And most of these were taken to
court. Those that were arrested for speeding were 78. A total number of 1,312 motorcycles were also impounded for committing various offenses, and these also included those riding without valid license were 488. Those that have totally refused to put on crash helmets were 518. Those of pillion riding means carrying more than one passenger on the motorcycle, and these totaled 66. Those not wearing reflective jackets were also 240. Another operation also netted 2 bus drivers previously disqualified and denied badges who were apprehended for driving gateway buses on the eastern route in Jinja without the required credentials. They were arrested, taken to court, and charged accordingly. And we urge all bus companies to cooperate with us in ensuring that only qualified drivers with valid buses are allowed to operate these buses. Companies must not assign buses to unlicensed drivers or drivers that were disqualified and they do not have these badges. And to the drivers, be warned also that driving a bus without a valid badge will lead to immediate arrest and prosecution. There will be no fines for you, not even warnings. Only when we get you, we shall only take you direct for court appearance. So just get to know. And please don't risk to get onto the bus without a badge. In the month of February, in our effort to also promote a behavioral change among road users, we conducted a total number of 256 engagements to interact with the public and promote road safety awareness. And out of those engagements, 5 were television talk shows, 48 were radio talk shows, and 203 were physical engagements. Our traffic enforcement operations will continue this week with heightened focus on careless driving offenses. Specifically, we will be targeting drivers who make U-turns. On some of the roads, it is very clear, and we have those road traffic signs that indicate that you're not supposed to make a U-turn. When you look at that junction of Nkumba University, there are 2 signposts which are very clear. One in the case of a yellow turn, which is prohibited, and a U-turn, which is also prohibited. However, in some places where you don't find a U-turn, it does not mean that you are allowed to make a U-turn. So at all times, U-turns are prohibited, and they are very dangerous. They put your lives at a high risk of being knocked by other vehicles on that road. Other drivers targeted to be arrested are those drivers that move or drive on shoulders or pedestrian path. Those that drive in one-way zones against the traffic flow, and those that engage in reckless overtaking maneuvers. We also continue with road safety campaigns to promote behavioral change among the road users. And our continued efforts aim to promote road safety, reduce crashes, and foster a culture of responsible driving. Lastly, I want to also conclude with the road diversions that are in place for people to be aware of them and then plan their journeys in time to avoid inconveniences. And these road closures and diversions are in areas of Lower Konge, Natete, and on Entebbe Expressway, and they are as follows. In Lower Konge,
there is a closure at Hass petrol station, and motorists will be diverted to Rukuli Link or Buziga Road along Gaba Road. Closure at Teletubbies Nursery and Primary School, and motorists will be diverted to Rukuli Link or Buziga Road along Rukuli Road. Other local access route diversions within the project area, we have the Nabikande Road, and then for the motorists to access Rukuri Road. A diversion at Kasule Road for motorists to access Rukuri Road. A diversion at Mutsubaru Road to access Rukuri Road. In Natete, there is a construction of a box culvert at Natete Family Loaf Bakery along Old Masaka Road. And of course, this calls for the cutting off the area to enable smooth work. And motorists connecting to Nakauka side are thus advised to use the Narukorongo, move to Mutundwe, join Nakauka Road Junction and connect to Old Masaka Road. But then also the Natete Busega Road is also open, and other alternative routes can be used. In Kajansi, on that route of the express that connects to Kajansi, motorists exiting at Kajansi will be diverted to the Maram Road on the left at the start of the exit ramp through the expressway fence to the Tarmac Road and turn right to access Kajansi roundabout. This informs you to plan your journeys in advance to avoid inconveniences and also exercise maximum patience and discipline during the road upgrades and construction. Adhere to traffic officers' directives to ensure a smooth and safe flow of traffic. I thank you. This afternoon, morning. Mbalamusiza mwasuze mutya. Tuli wano okubanga tutangaza eggwanga ku ebyo ebyabadde ku nguudo zaffe okwetooloola eggwanga. Era ennaku z'omwezi 3 mwezi ogwokusatu mwaka 2025. Era ku Ssabbiiti eweddewo yatandika ennaku z'omwezi 23 mu Gwokubiri mpaka 1 Ogwokusatu 2025, obubenje obw'enjawulo bwe bwalabisibwa ku nguudo zaffe, ate buno obubenje obumu bwafiiramu abantu ate obulala ne bukosa obulamu bw'abantu. Obubenje obwasinga obungi buno bwali ku pikipiki, nga mwotadde abo abavuga zino pikipiki ate n'abo abazitambulirako ng'abasaabazi. Era obubenje buno bwa contributinga ebitundu 53 ku 100 ku bubenje bwonna obwafiiramu abantu. Newaddako obubenje obwalimu abo batambuza ebigere ku nguudo, buno nabwo bwa contributinga obutundu 23 ku 100 ku bantu bonna abaafa okwetooloola eggwanga. Ku bintu ebyasinga okuviirako buno obubenje, ekisookera ddala kyali okuyisa obubi oba okuyisizaawo wetasaana okuyisiza. Kino kyo kya contributinga ebitundu 30 ku 100 ku bubenje bwonna obwabaawo mu ggwanga. Newaddako kwabo abavuga endiima, ekyo nakyo kya contributinga ebitundu 22 ku 100. Naate ne kubaako n'ensonga endala, omwali okubana abakoona ne batasigalawo ne badduka oba kye tuyita hit and run, ate n'abo abavuga nga bagoberera emmotoka ezibabeera mu maaso kumpi ennyo oba ne batalekako ka distance konna oba ka gap. N'ensonga endala nazo eza contributinga ebitundu 28.
ko obubenje obwaliwo asabite weddewo obwali obw'amaanyi ennyo. Twalinawo akabenje akaabaawo ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokubiri mwaka 2025. Akabenje kano kaaliwo mu disitulikiti ey'Etororo era kaali ku pikipiki eyali yeetisse abakyala 2 era eno neetumiregana n'eggaali y'omukka. Ekyobuzibu abantu 2 baafiirawo, omu nga yali musaabaze ate n'omulala yali muvuzi weeyo pikipiki. So n'omukyalo omulala n'akosebwa bubi ennyo. Era tukubiriza eri abo bonna abantu bonna abakolesa ebidduka ebyenjawulo abatambula ku nguudo okuba nga beegendereza ennyo naddala nga basemberera ku eggaali y'omukka weetambulira. Tulina okutuuka ate ne tuyimirira so nga ne tutasigala nga tutambula. Tosuubira eggaali ey'omukka nti yegenda okuyimira nti gw'osale oluguudo. Nedda, gwalina okuyimirira ate n'ogereka yo n'etambula kubanga ebeera ku sipiidi ey'amaanyi ennyo. Nti ate nate tomanya kubanga ono wa pikipiki engeri gye yali yeetisse abantu 2 nakyo kisoboka nti mu position yali atuddemu yali tasobola okufuna breeki za pikipiki we zaali alyoke asibeyo pikipiki. So singa yali n'omuntu ng'omu tomanya yandisibye butereevu. So kino kye twogerako bulijjo, mulekera okwetika abantu abasuuka mu omu ku pikipiki zammwe. Akabenje akalala nako kano kaaliwo ennaku z'omwezi 26. Kano kaali ku kifo eky'Enamataba Mukono ku luguudo olw'Ejjinja Kampala. Kano kaabaawo nga trailer we yali yeetisse cement era emmotoka eno n'eremererwa omugoba waayo ng'amaze okukoona bwe yatomera ekinnya naye nga naye ate yali ku speed ku luguudo era emmotoka eno neeva ku luguudo kwe kukoona ennyumba ezaali awo kumpi n'emmotoka endala eyali eyimiridde awo. Era akabenje kano nako ne kafiiramu abantu 3, abamu baali baana bato naye ate ng'omulala yali muntu mukulu, ate nga bonna baali mu ezo ennyumba ezaali kumpi n'oluguudo. Era tukubiriza nti abavuzi b'emmotoka naddala nga tusemberedde mu bifo ebiri bize oba tawuni ze tusuubiramu abantu bangi nga bakolesa amakubo gano, tuyina okukendeeza speed gye tutambulirako. Tomanya nti ono singa yali atambulira ku speed eragiddwa, kino tekyandibaddewo wadde yakoona ekinnya mu luguudo naye ate teyandisobodde okuba nga ava ku luguudo singa yali atambulira ku speed eri controllable oba manageable. Ate n'ekirala nti abantu kubanga buno bubenje n'obuzze nga bweyongeramuko naddala abantu abakolera kumpi n'enguudo, tulina okubeera naffe beegendereza ennyo. Oluusi tubeera n'obutale obwopaletingira ku nguudo oba obukiyosikisi obuli kumpi n'enguudo zino, nabwe tulina kubeera beegendereza ennyo nga tumanya nti ebintu ng'ebyo oluusi nabyo bibaamu oba tebibulamu. Emmotoka eremeddwa ono nanyiniyo ali mugivuga neeva ku luguudo ate neeyingira abo abali kumpi. So tulina kubeera beegendereza naddala nga tukola businesses mu bifo ebyo, ate bwe twogera ku abo abantu tetulekaayo bano abatembeyi nabo abatembeya ebintu ku nguudo. Oluusi abamu babeera abalajjaggavu ne bava ku byendibadde nga balina okukola nga bali ku luguudo ne batafaayo nti oluguudo luliko emmotoka zitambula, ne batafaayo nti oluguudo luliko pikipiki ate n'ebintu ebirala ebitambulirako. So tulina naffe okubeera beegendereza ennyo naddala nga tuopaletingira mu bifo nga ebyo. Akabenje akalala kaaliwo ennaku z'omwezi 28 ku Lugogo Cricket Oval
wano ku luguudo olw'e Kampala Jinja. Ekimotoka ekyali kyetisse soda nakyo nga kiva e Kampala, kino nakyo kyalemererwa omugoba waakyo, ate n'emmotoka n'ekoona mmotoka endala eyali mu maaso gaayo, ate n'owa pikipiki omulala. Owa pikipiki ono yali yeetisse omusaabaze nga bali bantu babiri ku pikipiki, ate n'emmotoka eyali yeetisse soda ne overturninga, kati kwe kuvunama kw'abo abaali ku pikipiki, ate bano bo ne bafiirawo. Mu kusinziira mu kunoonyereza kwaffe okwakakolebwawo, kiraga nti ono omuvuzi w'eno mmotoka yali avugisa ekimama emmotoka, ate nti ne brakes ze kirabika zaali tezikwata oba tezikola bulungi, kubanga bwe yagezaako gisiba era yagaana okuba nga esiba. So tukubiriza abantu mwena nti kikulu nnyo olw'obulamu bwamwe n'obulamu bw'abantu abalala bakozesa zino enguudo, kikulu nnyo okulaba nti emmotoka yo eri nkanike bulungi nnyo, kusigala ng'ogitwala eri bamakanika oba mu garage, okulaba nti emmotoka yo buli kaseera buli kimu kyonna kiri butereevu ate kikola bulungi, nti ate n'okusigala nga tugoberera speed eziragiddwa naddala mu bifo eby'omu tawuni, ate ne tutavugisa na kimama, kuvuga n'obwegendereza nga tumanya nti bantu bangi abakozesa enguudo zino, ate ne tutabatuusaako obulabe nga tukoze obubenje buno. Poliisi ey'ebidduka egenze mu maaso n'okuba nga ekola ebikwekweto eby'enjawulo okulaba nti obubenje buno obusinga buli mu kubaawo bukendeera oba netubumalirako ddala. Era mu bikwekweto ebyakolebwa mu saabiti eyo eweddewo, emmotoka ez'enkana oba abagoba b'emmotoka ab'enkana 141 be baakwatibwa ku misango egy'enjawulo. Mu eyo emisango mwalimu abo abaali bavugira ku nguudo zino nga bo bano tebalina permits, oba nga n'abalala bavugira out of class, abalala nga balina permits nga zaggwawo. Abo baali b'enkana 279 be baakwatibwa okwetooloola eggwanga. Waliwo ne bano abeetika ebintu ku mmotoka ate ne babitika bubi oba ne batika bingi nnyo. Bano bo baali b'enkana 7 be baakwatibwa nabo okwetooloola eggwanga. Ne tukwata n'abalala abavuzi b'emmotoka abavugisa ekimama ku nguudo. Okuvugisa ekimama ku nguudo mulimu ebintu bingi. Mubaamu abo abakola U-turns ku nguudo, ne mubaamu abo abavugira ku kataka, ne mubaamu abo abata respectinga ebitaala, ne mubaamu abo overtakingira awo we batakkirizibwa okuba nga bayisiza. Era abo bo baali b'enkana 579. Mu muwendo ogwo mulimu n'abo abaakwatibwa ku junction oba ku masanganzira ag'enkumba, ate abo bonna bo baatwalibwa mu kooti olunaku olwokutaano, ate n'okusigala nga tutegeeza abantu nti kati emisango egyo esinga naddala ey'okuvugisa ekimama mwe tetukyalina tiketi zammwe, kubakwata nakubatwala mu kooti, kubanga kirabika olulimi kati olwa tiketi temukyaluwuliriza. So ng'olulimi lwe muwuliriza bulungi lwero olwa kooti, ate nga tumaze n'obbasiba essaawa 48 eteeka beeragira. Abo abavuga endiima nabo baali b'enkana 78 nabo be baakwatibwa. Omuwendo gw'abo abavuga pikipiki ogw'enkana 1312 nabo be baakwatibwa ku misango egy'enjawulo. Mwali 488 bano bali bavugira ku nguudo nga tebalina licenses, 518 bano tebaagala kwambala helmets, 606 bano bo bakyatambulira ku pikipiki ate nga beetisa abantu 2, 3, 4 oba kye tuyita pillion riding,
240 bano bo nabo bakyavugira ku pikipiki nga tebalina obujaketi oba reflective jackets. Mu bikwekete ebyakolebwa abagoba aba buses 2 nabo bakwatibwa ejjinja, bano nga batambulira ku luguudo olwa Eastern Route bali bava e Soroti. Bano bo nga tebalabangako badges oba beebo abataweebwa badges. Omanyi okuwa zino badges waliwo okuvetinga okw'amaanyi ennyo, so oyo yenna atayita mu kuvetinga kuno teyafuna badge. So bano ne bagenda maaso kubanga bavuga zino buses naye ate bakwatibwa, abo nabo tetulina tickets za kooti, baatwalibwa mu kooti era ne babakolako okusinziira amateeka bwe galagira. Era tusaba companies zonna ez'aba buses, abagoba bano aba buses zino bali aba company ya Gateway, ate nga tusaba mwenga companies eza bus okutuyamba ate ne mutakkiriza abantu bano b'obutabawa buses zammwe okuzivuga. Ebintu ebimu tetulina okulinda traffic obakwata, naye ate nga naffe nekitukakatako nga abananyini companies zino okulaba nti buses zaffe tetuziteeka ate mu mikono gy'abo abantu abakyamu oba abatakkirizibwa okuba nga bavugira ku nguudo. Era ebikwekete ebyo bigenda mu maaso naddala ku buses. Oyo yenna akwatibwa nkubulidde ticket tetugirina naye kooti yo weeri. Twagenda maaso n'okuba nga tukola okusomesa okw'enjawulo okuleeta empisa naddala mu abo abakolesa amakubo okulaba nti tuzizza obubenje buno. Era emirundi egyenkana 256 egyakolebwa omwali emirundi 5 gye twagendako ku TVs ez'enjawulo kubanga tusomesa eggwanga, emirundi 48 gye twagendako ku radio stations ez'enjawulo, ate ne physical engagements oba okungana nga aba bodaboda, abavuga ebiroole, abavuga buses, nga tuba n'ab'obutale. Abantu bangi betwengagingamu n'ab'amasomero by the way nga tusomesa. Eno yali mirundi 2-3. Era ku kino tusiima abo bonna abatera kutuwa naddala talk shows ku radios oba ku televisions. Mwebale nnyo ate mugende no maaso n'okubanga mutukyaza tusomese eri eggwanga. Ebikwekweto esaabiiti eno ebigenda kubanga nabyo byeyongerayo maaso obanga bikolebwa. Saagala sawulidde saategedde abo abavuga ne bakola U-turns. U-turns zino teweetaaga okufuna ekipande ekikulagira nti tolina kukola U-turn ku luguudo, naye olina okimanya nti ne watabeera ekipande olina okumanya nti kyabulabe nnyo eri obulamu bwo ate n'obulamu bw'abantu abalala okubanga oli mu kuvuga ate amangu ago n'okyukira mu luguudo oli mu kuvugira, kubanga emabega go wabaayo abantu abalala. Era ebintu ebyo bizze nga bireeta obubenje. So ebikwekete ebyo bigenda mu maaso n'okubanga bikolebwa. Abo abavugira ku kataka nga banyigiriza ate ab'ebigere. Bwe twogerako abo abavugira ku kataka, gwe wa pikipiki naawe tuba tukwogerako. Katuge tolowooza nti olw'okuba nti piki yo ya mipiira 2 bw'oba otambulira ate ab'ebigere bwe balina okutambulira, nedda. So ebikwekete bino bitagetinga buli muntu yenna anaaba nga avugira ku kataka. Musigale mu lines oba waliwo jjaamu mubeere bagumiikiriza, naye musigale mu lines. Temuva mu lines okutambulira ku kataka ate okunyigiriza abantu ab'ebigere. Abo abavugira mu one ways n'abo abayisa n'ekimama oba abayisa obubi oba nga ne bayisiza we batalina okuyisiza, nabo bajja kubanga bakwatibwa. Abasinga bwe tubakwata kubasiba na kubatwala mu kooti. So mulina kubeera beegendereza ennyo nga mukolesa zino enguudo naddala kwezi ensonga zetwogeddeko. Era tujagenda mu maaso n'okubanga tusomesa eri abantu abakolesa enguudo okukwatira wamu n'ebitongole ebirala byanakyewa ebizze nga ne bitwegattako okuva emabega okulaba nti tusomesa abantu engeri gye balina okubanga
balina okweyisa nga bali ku nguudo. Bino byonna tubikola okulaba nti enguudo zaffe waliwo obutebenkevu ate tomanya kino kiyinza otuyamba okukendeeza ku bubenje ate n'okuteeka empisa oba enneeyisa ennungi eri abantu bonna abakolesa enguudo zino. Ng'amaliriza mujja kunzikiriza njogere ku road diversions oba constructions eziri mugenda mu maaso, kubanga ebiseera ebisinga bino ebintu bizze nga bireeta jam olw'okuba nti oluusi abantu avudde waka tamanye ekiri ku luguudo n'agwa mu jam gy'ateetegekedde olw'okuba nti waliwo awali kukolebwa. So tugenda maaso n'okuba nga tutangaaza eggwanga naddala mu ebyo ebifo ebijja kuba nga bikolebwako ku enguudo zaabwe ate n'okubateekateeka nti muyinza okukolesa amakubo amalala galiwo oba n'ebintu ebirala. Awasooka mu kifo eky'e Lower Konge oluguudo olujja kuba nga luggaddwawo ku petrol station eya Haas ate nga ebyentambula byonna bijja kuba nga bikyusibwa ne bidda ku luguudo olw'e Lukuli link oba Buziga ku luguudo olw'Egaba. Awalala ye ku Tere Tubies Nursery and Primary School nawo wajja kuba nga bagaddewo ate ng'emmotoka n'ezikyusibwa okudda era ku Buziga Road ku luguudo olw'e Lukuli. Enkyusakyusa endala ejja kuba ku luguudo olw'e Nabikande era zino nazo emmotoka oba pikipiki ne zikwata ku luguudo olw'e Lukuli Road. Diversion endala ejja kubeera ku Kasule ate emmotoka nazo ne zidda ku Lukuli Road. Diversion endala nebeera ku Musubaru Road era emmotoka nazo ne zidda ku Lukuli Road. Enateete wajja kubaawo okubanga bakola oluguudo era ku kifo eky'Enateete Family Loaf Bakery ku luguudo olw'e Masaka olukadde era emmotoka zonna ezigenda naddala e Nakawuka zijja kuba nga ziyita e Nalukolongo Mutundwe era ne zidda ku Nakawuka Road Junction ate ne ziconnectinga ku luguudo olukadde olw'e Masaka. Naye ate kino nakyo kikulu nnyo kutegeeza abantu nti oluguudo lw'e Nateete Busega terukyali luggale, baluguddewo olw'okusobozesa emmotoka ezitambulira awo ate n'okudicongestinga wali we bajja kuba nga bakola. Of course n'okukolesa amakubo amalala ge mumanyi so nga temuyiseeyo gye bajja kuba nga bagaddewo ate nga bali mu kukola. Ekajansi emmotoka nazo ezigenda ekajansi nga ziyitidde ku expressway nazo zijja kuba nga zikyusibwa ne zidda ku luguudo olw'ettaka oba ku kataka ne zitambulirawo ku kkono ate ne zigenda mpaka ne zigatta mu luguudo olw'Entebe olukadde ne zikwata ku ddyo ne zigenda mpaka masangaazira ag'Ekajansi. Era kino tusaba abantu bonna abakolesa amaguudo amakubo gonna agali eyo gye twogeddeko gye bajja kuba nga bakola okubeera abagumiikiriza ate n'okubeera bampisa nga kino kitusobozesa okuba nga bakola upgrades zino ku makubo ago nti ate n'okugoberera endagiriro zaabo bonna abanaabaawo ku sites ezo ezibali mu kukolako okusobozesa entambula ennungi emmotoka endala zonna ate n'okuteekateeka entambula zaffe mu budde okwewala okutaataaganyizibwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Yes? Buuza. Traffic control center eyo egenda kuba emanyingibwa traffic police oba KCCA egenda okucontrol? Weebale nnyo. abangoberera ku X handle
twalina olukiiko n'aba KCCA saabiti eweddewo era okulaba engeri gye tujja kuba nga tukwatira wamu naddala okulaba engeri gye tusobola kukola ku by'entambula mu kibuga kyaffe. Era ku bintu bye twayogerako ekyo kyali kimu, naye ate tetunafuna olukiiko olulala okulaba engeri gye tunakitambuzaamu, naye yo command center weeri, so twagala okulaba engeri gye tugenda okukwatira wamu, but most likely traffic ne KCCA fenna tujja kuba nga tukwatira wamu okumontalinga ssente eno okulaba nti ebyentambula biri bitere mu kibuga. But when we get there, I will also update you. Come again? Yes. Last week we had an engagement with the KCCA officials, and one of the other things that we are looking at is to see the flow of traffic in the city and how best do we collaborate, how best do we work together to see that things are okay in the city. And one of the things of course talked about is that center, command center, which is likely to be manned by both KCCA officials and the traffic officials. But when we are ready and we get there, I should be able to come back here and update you. So we are going to have several other engagements to see how best to work together to ensure that our city, there is sanity in the city, especially when it comes to the roads. Thank you. Waliwo ekirala ndowooza byebyo. Kale mwebale.